نلتقي من جديد أصدقائي. الدروس التي سوف نأخذها هي عبارة عن نسخ ولصق لنموذج فاتورة البيع لكي نصمم نموذج فاتورة الشراء. درس اليوم هو We meet again, my friends. The lessons you are taking are copy-pasting the sales invoice because we are designing the purchase invoice. Today's lesson is modify the lines of code for the new dealer definition button. عندما ننقر على زر تعريف تاجر جديد يتوضح لنا أن الأسطر البرمجية الخاصة بتعريف زبون جديد، ويبدأ التعديل في الخلية التي سوف تشكل جدول بأسماء التجار. تم التعديل من خلية P إلى خلية T. When we click on the new dealer definition button, the code lines for defining a new customer are clarified, and the modification begins. In the beginning, we specify the cell that will form a table with the names of merchants, modifying from cell P to cell T. والخطوة التالية هي الانتقال إلى السطر الفارغ وثم ربط الخلية المحددة مع ما تحتويه الأداة تكست بوك 10 التي تم تسجيل اسم التاجر فيه. The second step is to move to a blank line and then link the selected cell with the contents of the tool in which the name of the merchant was registered. ثم يتم تسجيل العلاقة الرياضية الخاصة بإنشاء تسلسل لرقم التاجر، وبعدها يتم ربط رقم التاجر واسم التاجر مع المتغير جيم وجيم واحد، وثم يطلب فتح ملف إكسل جديد وتسجيل رقم التاجر واسم التاجر في الخلية A1 و B1. Then the special mathematical relationship is recorded in the creation of a sequence for the merchant's number. And then the merchant's number and the merchant's name is linked to the variable G and G1. Then it asks to open a new Excel file and record the merchant's number and merchant's name in cell A1 and B1. والتعديل الذي سوف يتم الآن هو إنشاء مجلد جديد باسم T. يتم حفظ الملف في هذا المسار، ويتم نسخ الخلايا المحددة إلى ملف إكسل MDR لصق ارتباط. The modification that was done now is to create a new folder named T in which the Excel file will be saved on this path.
Then the specified cell is copied and pasted with a link in the MDR Excel file. ثم يتم إغلاق الملف وإخفاء الزر وحفظ ملف ال MDR. Then the file is closed and the compression is hidden and the MDR file is saved. شكرا لمتابعتكم أصدقائي. نكمل غدا مراحل تعديل فاتورة الشراء. Thank you for following, my friend.